Hi students, welcome to another section. Uh, in this session, we are going to deal with a topic. Generally, students will face the difficulty to develop the circuit diagrams while conducting their labs. So here, my lecture will be going in bilingual. So, regional students can understand my topic and other sides also they can understand my topic. సో మనకి ల్యాబ్స్ ని కండక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు స్టూడెంట్స్ ఫేస్ చేసే మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ని డెవలప్ చేయడం. జనరల్ గా స్టూడెంట్స్ మనకి సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్స్ ని మగప్ చేస్తారు. సో స్టూడెంట్స్ ఆల్వేస్ మగ్ ది సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్స్ and they are failed to reproduce in the examinations. As an engineer, we are not supposed to mug any circuit diagrams because as an engineer, we need to develop the circuit diagram as per our goal. సో మనకి ఒక సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ అని డెవలప్ చేయాలి అంటే మనకి కావాల్సినవి ఏంటంటే సింపుల్ గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ లో సింబల్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ సింబల్స్ ఉంటాయి. ఆ సింబల్స్ ని ప్రాపర్ వేలో మనం కనెక్ట్ చేస్తే మనకి ఏంటంటే సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ పూర్తవుతుంది. దెన్ we have a big question how to connect those symbols, because circuit diagram means a group of electrical symbols, electronic symbol. So how we need to connect those symbols? For that we require certain concepts belongs to which problem we are addressing. So if you see the order here, as an engineer, to conduct an experiment, we require first one goal, or I can sometimes called aim of your experiment. Second one, concept, belongs to the topic. The topic is related to your aim. I mean, the topic is focusing towards the aim. And third one is symbols. So what are these symbols generally we have in our electrical engineering? మనకి సింబల్స్ ఏవే ఉన్నాయి ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ లో. వెరీ వెరీ బేసిక్ సింబల్స్ మనం చూద్దాం. మనకి జనరల్ గా యూజ్ చేసే సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్స్ చూడండి. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ resistor. So resistor symbol, it seems like this. The second one is rheostat. So resistor rheostat in the update చేస్తే more or less they are in similar fashion. But rheostat is having a 3-terminal device. So third terminal is a moving terminal. So first and second, these are two are called fixed terminals, and third one is called moving terminal. సో రెసిస్టర్ లో మనకి ఏమవుతుందంటే రెసిస్టెన్స్ మనకి ఫిక్స్డ్ గా ఉంటుంది. హియర్ ద రెసిస్టెన్స్ ఫిక్స్డ్. బట్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్ రెసిస్టెన్స్ ఈస్ వీ కెన్ మేడ్ ఏ వేరియబుల్ if we connect the terminals between 1 and 3 or 2 and 3. సో 1 కి 3 కి ఆర్ 2 కి 3 కి మధ్యలో మీరు సెపరేట్ కనెక్ట్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుందంటే రియో స్టార్ట్ రెసిస్టెన్స్ అనేది వేరీ అవుతుంటుంది అకార్డింగ్ టు అవర్ విష్. లేకపోతే 1 and 2 కనెక్ట్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు అవర్ ఫిక్స్డ్ రెసిస్టెన్స్. అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే
వోల్ట్మీటర్. సో ఇట్ ఇస్ వెరీ సింపుల్. సర్కిల్ ఉంటుంది, సర్కిల్లో వి ఉంటే వోల్టేజ్. అయితే ఈ వోల్టేజ్ మీరు కానీ ప్లస్ మైనస్ కానీ ఇండికేట్ చేస్తే అది మనకి డీసీని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ప్లస్ మైనస్ పెట్టకుండా ఉంటుంది. It represents AC. So if you keep circle inside the circle, if you place V, that is voltmeter, and symbol contains plus and minus polarities, and that represents DC voltage measuring device. This is DC voltmeter. If it is AC, polarity is not mentioned here, and inside we can place a sinusoid. If it is a ammeter, circle, inside a circle, a letter A. Again, for DC, we can need to place, definitely we need to place plus and minus. So this is the ammeter. Now, next one, switch. This is called single pole switch. అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒకటే ఉంది చూడ సార్, స్ట్రైట్ లైన్ ఒక పోల్ ఉంది, పోల్ లా కనబడుతున్నారు. సో సింగిల్ పోల్ కాబట్టి దీన్ని SPST, సింగిల్ పోల్ సింగిల్ త్రో. వై సింగిల్ త్రో? ఒకసారి త్రో చేస్తే ఏమవుతుందంటే అది కనెక్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ స్విచ్ బటన్ విత్ సమ్ అదర్ ఫ్యాషన్. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే దెర్ ఆర్ 2 పోల్స్, 2 పోల్స్ ఉన్నాయి కదండి. సో డబుల్ పోల్, ఒకసారి త్రో చేస్తే కనెక్ట్ అవుతుంది సార్ మనకి. సో సింగిల్ త్రో స్విచ్. నౌ నెక్స్ట్ సింబల్ ఇస్ వేరియాక్ ఆర్ ఆటో ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటారు. సో ఆటో ట్రాన్స్ఫార్మర్ అండి సింబల్ ఎలా ఉంటుందంటే there is a coil. So on this coil there is a moving terminal. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఆటో ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో ఈ టెర్మినల్, ఈ టెర్మినల్ 1 and 2 ఆర్ ఫిక్స్డ్ టెర్మినల్స్. సో బిట్వీన్ దీస్ 2 టెర్మినల్స్ నెంబర్ ఆఫ్ వైండింగ్స్ చూడండి, ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి, ఫిక్స్డ్ గా ఉంటాయి. సో వోల్టేజ్ అనేది మనకి ఈ వైండింగ్ మీద డిపెండెన్సీ అన్నమాట. సో మైండ్ లో ఈ పాయింట్ ని రిప్రజెంట్ చేసుకో, మైండ్ లో పెట్టుకుంది. వి ప్రపోర్షనల్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్. నౌ ఇప్పుడు చూడండి 3 కి 2 కి మీరు చూస్తే, ఓకే మీకు ఇటు సమ్ వాట్ క్లియర్ 2', 3 కి 2' కి మధ్య వైండింగ్ చూడండి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. బికాస్ ఇఫ్ యూ మూవ్ దిస్ టెర్మినల్ 3 ఆన్ దిస్ వైండింగ్ between 3 and 2', number of turns will change. So obviously what happened? Voltage will change. As number of turns increasing, as it is moving from bottom to top side, what happened to voltage? That is also increasing. So by seeing this one, we can say that ఈ ఆటో ట్రాన్స్ఫార్మర్ మనం ఫిక్స్డ్ వోల్టేజ్ నుంచి వేరియబుల్ వోల్టేజ్ మనం పట్టుకుంటావచ్చు. సో నెక్స్ట్ సింబల్ ఈస్ వాట్ మీటర్. సో ఇది ఎందుకంటే మనకు పవర్ ని మెజర్ చేయడం. సో వాట్ మీటర్ ఈస్ హ్యావింగ్ 2 coils like this. Two coils means 4 terminals. ఆ టెర్మినల్స్ మనకి MLCV అంటారు. సో MC always shorted like. So we need to make a short external. So ఈ టోటల్ coils మనం సింగిల్ బాక్స్ లో మెన్షన్ చేయాలి కంపల్సరీ. Now what happened finally? There are 3 terminals now, M, L and V. So MC shorted. సో ఈ వాట్ మీటర్ మనం పవర్ మెజర్మెంట్ కోసం యూజ్ చేసుకుంటాం.
ఇవి మనకి డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ దేర్ ఇన్ వెరీ వెరీ బేసిక్ electrical engineering workshops. So beside this, some more elements like the coil. Coil ని మనం ఏమంటామంటే ఇండక్టర్ అంటారంటే, అండ్ కెపాసిటర్ అయితే మనకి ఇలా ఉంటుంది. సో మనకి ఇంకేమైనా సింబల్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ సింబల్ మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. టు అండర్స్టాండ్ ద purpose of these symbols and how to develop the circuit diagram. Here I am considering very, very basic experiments listed here. We see here verification of KCL, KVL, measurement of resistance, voltage, current, power, and power factor for a simple circuit. Here I am considering the circuit is RL series circuit. Measurement of three-phase power using 2 voltmeter. Measurement of electrical energy using a domestic energy meter, also called energy meter. And solar PV IV characteristics, PN diode IV characteristics, and full wave rectifier with and without filters. Measurement of parameters like amplitude, time period, frequency, and CROs. Verification of trend gates and implementation of one-way, two-way switch wiring connection. So here I am considering only 10 examples. If you observe here, certain experiments belongs to electronics and certain experiments belongs to electrical. So first one, second one, third one, and fourth one. These manaki electrical engineering parts సంబంధించినవి. Of course, solar PV is also an electrical, but here we are considering a prototype PV panel. So with the low range PV panel. And you see sixth experiment and seventh experiment. These are the electronic circuits. One is PN junction and its application. And some data representation device, CRO. And certain gates here. Also electronic part. And 10th one is a different experiment, that is wiring connection. So for sake of understanding, I'm just explaining all these, and we will discuss one by one some other examples also. So first one I'm considering, that is KCL and KVL experiment. This is a very, very basic experiment in electrical engineering. So I can call this is a basic experiment. If you observe here, list here, generally students will think that there are 10 experiments in this lab. But if you think logically, these are not 10 different experiments. With a slight modification, we can get other experiments. So students, just go through your list of experiments. Definitely certain experiments are little bit modifications. We can get the other experiments. So see that logic there and group the experiments. If you see here, in these experiments, in this list, if I draw like this, so above 5, these three are somewhat similar. With this little bit change in logic, we can develop, or we can increase the circuit from lower to higher. So like way you can make your lab simple.
Now coming to the KCL KVL experiment. First, I focusing on goal or aim. So what is the aim? By seeing the title of the experiment, we can say we need to verify KCL KVL. So our aim is verification of Kirchhoff laws, that is Kirchhoff current law and Kirchhoff voltage law. Now, to develop a circuit which verifies the KCL KVL, what I required? I required concept behind this KCL and KVL. So here concept means what is meant by KCL. So KCL means what? Algebraic sum of currents at a junction is 0, or sum of incoming currents is equal to sum of outgoing currents. So if you see here, if at all I say sum of incoming, sum of outgoing means there should be a junction point. So to form a junction, we required at least two elements, otherwise we can't get any junction there. So with a basic element resistor, I am forming a junction like this. So to form a junction, two elements are enough. But if you see the incoming current and outgoing current, now it is same. So it is not giving a clear picture. So I am making another element. Now this is an junction. So in the literature, there is a slight difference between junction and node. Node is an intersection of at least two elements and more than that. Junction is at least we should have three elements. Then it's a junction. So all nodes are junctions. Sorry, all junctions are nodes, but all nodes are not junction. Because if you omit this third resistor here, then there is only two elements. It will form a node, not a junction. Now see here, this is a junction here. So at this junction, algebraic sum of currents must be 0, that is KCL. So how many currents are there? A resistor 1 carrying current I1, a resistor 2 carrying a current I3, a resistor 3 is carrying a current of I3, sorry, this is I2. So algebraic sum of currents means I1 plus I2 plus I3. So in a mathematics, in addition, we are not get zero value, because all are positive means we are not supposed to get zero value here. So definitely, mathematically, certain parameters or certain values are having negative ones. So which currents are could be negative ones here? So let us consider the, with respect to junction here, which currents are incoming, which currents are outgoing, because those two natures are in opposite nature. So if I consider incoming current is positive, definitely outgoing currents are negative. If at all I am considering incoming current is positive, then outgoing currents are negative. So my I1 is incoming current, so it is positive. Then outgoing currents will become negative. Now mathematically this equation is true because it is a summation of positive values and negative values. Definitely it will become 0 there. So if I rewrite this equation, I1 is equal to I2 plus I3. Now I need to prove this experimentally. Now we know the concept here. Now we know the symbols. By using those symbols and this concept, I can build a circuit diagram. So to verify this KCL, what I require?
I must require at least three elements which consume the energy. Here I'm sake of simplicity, I'm considering the three resistors here, R1, R2, R3. And if at all I want to current in the circuit, definitely I have a source. So if I connect a source like this, then because the source will inject the current inside, so every element is having a current individually. Here, the point to be noted, the source may be a DC or AC. So here, the science that I mentioned here means this is an AC source. So now, this is a simplified version of the circuit diagram. Now I need a circuit diagram which will show the actual experimental setup here. Now, how could I represent this AC, this symbol? Moreover, here this symbol represents a fixed AC. But as an experimentation, we not supposed to give any fixed voltages here because if anything wrong is happening at the circuit level, the odd effect is also produced instantly if you use the fixed voltage because these are generally this AC supply is a single phase 230 volts 50 H. So high voltage will goes to the circuit. So instantly the odd effect is also produced inside the circuit. So to nullify this, I need to have a control over the voltage here. So for that, I need a variable AC. So this variable AC I can simply call variable. So variable AC, which means initially voltage is zero. If you move this terminal, then voltage will goes on increasing. If any odd effect is there in the circuit, the effect is also increases gradually so that I can observe and I can control the voltage again if anything wrong inside the circuit. So how could I replace this source with a symbol here? That is with a variable, also called single phase auto transformer. So the single phase auto transformer symbol is like this. So this is input terminal, that is single phase 230 volts gauge supply. These are the input terminals and these are the output terminals. Now we have a three elements. If you observe the shape of the circuit with a three resistors is T. So we can call this circuit is called T circuit. Now if you observe here, this source one terminal is going to the what? Resistor one terminal. So I can name here R1, R2, and this is R2. So circuit, this terminal is connected to this terminal. And this terminal is connected like this. And these are connected like this. Now, the circuit is partially completed because now we need to give a voltage to this T network. But how could we know that whether we are giving our desired voltage or not? So for that we required a voltmeter, and that voltmeter must be placed across the terminals 3 and 2 dash of the source so that I can measure how much voltage is I'm giving into the circuit. So this is a voltmeter, symbol is like this. Already I told in this here. This one.
Now, according to the concept, I need to measure the currents in individual elements. So, what I should do? I need to place an ammeter in series with the each element. So, here one point we need to make in our mind, that is, voltmeter is always connected in parallel, ammeter is always connected in series to the element to measure the respective parameters. So ammeter we need to place in series with the R1, R2 and R3. So how could we place that one? So we need to place ammeter here. Place ammeter here. Place another ammeter here. Another ammeter here. So these are the ammeters. So we need to mention here ranges of the meter. Generally, the range of meters we can obtain by solving this network theoretically first, and we must know what are the currents on each element upon giving a certain voltage here. Because voltage, already we know how much voltage we are supplying here, and we know the R1, R2, R3 values. So by using the theoretical concepts, we can able to measure, so we can able to calculate I1, I2, I3. So depend upon the I1, I2, I3 values what we got, based upon that we can fix the meters range. So that is out of scope of this lecture. So we need to mention the range here, 0 to x, again 0 to x, and this here 0 is the lower range and x is the maximum range of individual meters. Since we are using the AC here, the type of meter is called MI type. We can need to mention MI here, and this is also MI, and here also MI. Here MI means moving iron meters. Moving iron meters are used to measure the AC voltages or AC current. So this is our final circuit, final experimental setup to conduct our experiment in the laboratory. So once you develop the circuit diagram for your experiment, so it is very easy to connect all the elements in the physical manner. So if you observe here, each individual symbol, it is having 10 terminals. So here in the area 1, 2 and 3. Here 2 and 2 dash are seen. So 1, 2 from input side, 3 and 2 dash is from output side. So these are the two terminals. Likewise, we need to identify the terminals of each element, and if you observe here, between the terminals in the circuit diagram, you have a straight lines. So here straight lines means physically there is a wire between two terminals. So my suggestion is, while connecting the circuit diagrams, observe the terminals of each element and connect a wire between the terminals. While connecting these elements, avoid the connection of voltmeters at first. So voltmeter, it is not there, let us assume, and connect all the circuit elements and finally connect the voltmeter in the circuit. సో ఇక్కడ మీరు సర్క్యూట్ ఒకసారి మనకి డయాగ్రామ్ డ్రా చేసేసిన తర్వాత మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రతి ఎలిమెంట్ కి 2 టెర్మినల్స్ ఉంటాయి. 2 టెర్మినల్స్ మధ్య మనకి స్ట్రైట్ లైన్ ఉంటుంది. ఈ స్ట్రైట్ లైనే మనకి ఫిజికల్ గా ఒక వైర్. సో బిట్వీన్ టెర్మినల్ టు టెర్మినల్ ఏం చేయాలి? ఫిజికల్ గా మనం ఒక వైర్ ని ప్లేస్ చేయాలి.
ఇలా చేస్తున్నప్పుడు వోల్ట్ మీటర్ లేదు అనుకొని ముందు సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ మొత్తం కనెక్ట్ చేయండి. లాస్ట్ లో వోల్ట్ మీటర్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో అక్కడక్కడ ప్లేస్ చేయండి. బికాస్ వోల్ట్ మీటర్ ఎప్పుడు కూడా మనకి ప్యారల్ లో ఉంటుంది. సో ఆ 2 టెర్మినల్స్ కొట్టిన వాళ్ళలో ఏ టెర్మినల్స్ మధ్య మనం కనెక్ట్ చేయాలో అక్కడ మనం కనెక్ట్ చేయడం. సో ఇలా చేస్తే మనకి ఖచ్చితంగా మనకి మిస్టేక్స్ అనేవి జరగవు కనెక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు. So general mistakes made by the students. Old meter is always going in series with the elements. That is a blunt mistake. So to avoid that, we need to place voltmeter at last of all connections are over. Now, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ అయిపోయిన తర్వాత మనకు ఉండేది ప్రొసీజర్. ఇక్కడ ప్రొసీజర్ అంటే ఏం చేస్తున్నారు అని చూడాలి. మనకి సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తామండి? సో ప్రొసీజర్ లో మనకి ఫస్ట్ పాయింట్ కనెక్ట్ ద సర్క్యూట్ యాజ్ పర్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్. సెకండ్ వన్ ఏం చేస్తున్నాం మనం? అప్లై చేస్తున్నాం వోల్టేజ్. సో ఆ వోల్టేజ్ ని వోల్ట్ మీటర్ మీద చేస్తున్నాం. సో అప్లై అవర్ డిజైర్డ్ వోల్టేజ్ యూజింగ్ వేరియాక్ టు ద సర్క్యూట్. అండ్ థర్డ్ వన్ is measure the currents in the each element using ammeter. So this is the procedure simply. Now, ఈ వచ్చిన values ని we need to make a table form. So the table form again మనం మగప్ చేయక్కర్లేదు. సో మనం అప్డేట్ చేస్తే చూడండి ఏవేవి మనం చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ వన్ is serial number because we need to repeat the experiment several times. So next column ఏమవుతుంది? How much voltage you are applying? Voltage. So next one ఏమవుతుంది? How many currents we are measuring? I1, I2, and I3. So this is the observation table. సో ఇలా మనం ఏం చేస్తామంటే సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ని డెవలప్ చేసి అబ్జర్వేషన్ టేబుల్ ని కూడా మనం రాయొచ్చు. చూడండి అబ్జర్వేషన్ టేబుల్ మనకి కూడా మనం మగప్ చేయక్కర్లేదు. సో వీఆర్ నాట్ సపోజ్ టు మగ్ ద అబ్జర్వేషన్ టేబుల్. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇండైరెక్ట్ రిలేటెడ్ టు ద యువర్ ఎయిమ్. ఏం చేస్తున్నాం, ఏం చేయబోతున్నాము దానికి సంబంధించింది ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇక్కడ కేసీఎల్. సో ఏంటి ఇక్కడ కేసీఎల్ అంటే సమ్ ఆఫ్ కరెంట్స్, అంటే కరెంట్ మెజర్ చేస్తున్నాం. సో అవి మనం అబ్జర్వ్ చేసి టేబుల్లో మనం రాస్తున్నాం. సో ఇలా మనం ఒక్కొక్క ఎక్స్పెరిమెంట్ ని కూడా మనం డెవలప్ చేయొచ్చు. సో రిమైనింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ సంబంధించి నెక్స్ట్ వీడియో సెషన్ లో మనం 1 by 1 డెవలప్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తాం. Friends,